Jewel Institute of Advanced Driving. Drive with confidence. This is Mwangaza Prime News with Daisy Paul. A very good evening to you on this 23rd day of February. I trust you're doing fine. My name is Daisy Paul and our sign language interpreter is Naomi Mathu. Now, Governor Wavinya Ndeti has called on political tolerance and protection of democratic space, stating that leaders should be allowed to engage freely with citizens without coercion or intimidation. Speaking during a Sunday service at St. Joseph Catholic Church in Mlolongo, she encouraged residents to focus on unity, peaceful coexistence, and constructive dialogue that builds stronger bonds within the community. She also called on everyone to pray for leaders and the country, asking for guidance, wisdom, and peace in all spheres of life. Fasting ni kitu muhimu sana. Mungu ametupatia wakati wa kukula throughout the year. Mwezi moja ama few weeks. Hiyo kitu tuchukue huo wakati kujiombea na kuombea familia zetu, kanisa yetu, kaunti yetu na nchi yetu. Na najua Mwenyezi Mungu atatuongoza. Kwa hii dunia hakuna mtu anatuweza, na bila maombi hawezi kwenda mahali popote. Na mimi ni gavana wenu na wapendwa. Najua bila Mungu I am nothing. Without God I am nothing, I am nobody. Wananchi wako salama. Kina mama pia pesa ya wipato fund imeleta shida sana. Imeleta shida pale bungeni. Mwaka wa kwanza niliweka pesa, wakakataa kupitisha sheria. Mwaka wa pili nikaweka pesa, wakakataa kupitisha sheria. Huu ni mwaka wa tatu nimeweka pesa, bado wanacheza na hiyo sheria. Na unajua pesa ikikataa kutumika inarudi wapi? Treasury. Mimi siwezi kushika pesa bila nini? Bila sheria. Lakini na wao ninawaambia kwa nguvu za Mwenyezi Mungu, serikali wanajiamini ya kufanya vitu. I have been patient, lakini sasa lazima tutafute how we are going to help our women but within the law. This country belongs to us. We do not have any other country. If you go to Tanzania, bado utaitwa Kenya, sio? Ukienda Uganda, bado utaitwa nini? Ukienda Somalia, utaitwa nini? Let us make a living heaven on earth. Peace, peace, peace. As the country gradually shifts attention to the upcoming political season, Kenyans are being urged to embrace cultural diversity as a pillar of national unity. The message was echoed during a Cultural Week celebration at Michoke National Polytechnic, where students from various technical training institutions gathered to showcase their heritage. Songs and dances filled the air as colorful traditional attires transformed the institution into a vibrant celebration of Kenya's rich cultural identity. Speakers at the event emphasized that ethnic and cultural differences should not divide the nation, but instead serve as a source of strength, fostering innovation, harmony, and national development. We are together
coming and be able to just build on our nationalism, be able to build on our strength, which is our diversity. And we want to believe that when we learn what Maasais do and we appreciate their culture, when we learn what the Mulima Mkikuyu does and we appreciate their culture, when we take a little bit of the murisik and we eat a little bit of the omena here, because we have cultural foods that have been prepared for us, then we are able to appreciate the people we are and how we have come together to make each other strong, to be able to live together as communities that are diverse. Kwa siku ya leo mimi naweza sema imetusaidia nijue utamaduni ya wengine na pia wao wajue yangu. Sasa tunaweza leta amani katika nchi ya Kenya. Wakenya wanafaa kuishi bila chuki na wanafaa kuishi kama ndugu bila kuzingatia mtu ametoka kwa jamii gani. Mtu ni Mjaluo aende Mombasa, mtu ni Msomali aende Mombasa, waishi na amani, waishi kama ndugu kabisa. Wakati kama huu ambapo tunaelekea mwaka wa uchaguzi, inaonyesha kwamba sasa hawa vijana wote wakiwa wenye umri wa rika ya Gen Z na pamoja na marika mengine watakuwa wanawiana bila kujali tabaka, bila kujali kabila, bila kujali mtu mahali anapotoka, wakiwa wote wanajijua kama ni Wakenya. Taifa inaleta umoja, inaleta ushirikiano, tunakuwa pamoja, tunakongamano pamoja, tunakuja tunaonana. Sasa kila mtu anaonyesha venye tunashirikiana pamoja. Najua Waswahili wanasema kidole kimoja hizi kifunja chao, si ndio? So tunashirikiana wote ndio taifa isonge mbele. Residents of the Mount Kenya region have been urged to rally behind the government to enable it deliver on its development promises. Speaking during a citizens' engagement forum at Kwanderi Primary School in Nyeri, Head of Public Service Felix Kosgei called on locals to support the administration in executing its mandate. Kosgei said urged residents to shun early political campaigns and instead prioritize development, knowing that premature politics breed propaganda and slow down progress. Saa zingine sisi tunashangaa, sisi ni watu wa serikali, lakini tunashangaa watu walileta serikali, waliunda serikali, watu wanaongoza serikali, alafu tunasikia wengine wanataka kutoroka. Utatoroka nje na serikali ni yako, uliunda, ukakuja wewe ndio unaongoza, alafu sasa unaenda wapi? We have given you the platforms, give service to the people. We have realized that there are many services that government offers, but watu hawaelewi, hawajui. Ndio tukaamua tukuje sisi wote, we demonstrate what we have and we give the services. Head of Public Service, I did not put all this together alone. We did it with a group of leaders from Mount Kenya. We call ourselves Mount Kenya Caucus. Haswa hapa Nyeri town. Tukiungana na mbunge wa Kieni, mbunge wa Mathira, mbunge wa Odhaya, women rep na senator. Na kwa muda wa hapa siku za karibuni, governor pia amejiunga na sisi. Na sisi tumekubaliana ya kwamba kwa muda wa mwaka mmoja na nusu Transport operations have been hampered on the Lolgorian-Kilgoris road in Narok after the heavy rains that continue to fall in different parts of the country broke the banks of the Mogor Bridge. And speaking to journalists, motorists, border operators as well as residents of the area have explained the incident, saying that today was the day for midterm of the first term, but they were forced to call on schools to stay with the students who are going in far places or use an alternative route until the bridge is fixed. They are now asking the government through President William Ruto to take action and repair the bridge, saying it is the backbone of business in the area as well as in Migori County.
Transportation activities have been disrupted on the Logorian-Kilgoris Road in Narok County after heavy rains that continue to fall in different parts of the country broke the banks of the Mogo Bridge that connects the two areas. Tumeamuka kwa mshangao mkubwa, hii mtoni yetu Mogor imevunja daraja na kila biashara yote imesimama kati ya Transmara West na Transmara South. Hakuna mawasiliano tena. Dereva wa hii barabara wote tunategemea kupita hata na malori tukienda kufanya kazi. Lakini sasa kwa hivyo sasa hii daraja imekatika na hii njia sasa hakuna njia nyingine unaweza kupita. Lazima inabidi uzunguke Migori ndio ufike Logorian. Speaking to journalists, motorists, boda operators and residents of the area have described the incident, saying that this week children will come home for a short break for the first term and called schools to keep children who are going to the area or use alternative routes until the day it is repaired. Kwa majina naitwa Ezekiel Yabo, mimi ni mwanabodaboda kutoka Kilgoris. Mimi nimeshangaa kwa kwamba nimepata mtoni imekatika. Yaani mtu imekata daraja. Nilikuwa na watoto wanafunzi nilikuwa napeleka Logorian, wametoka Kilgoris, wametoka shuleni. So nilikuwa naomba tu wazazi wote waweze kuongea na watoto wao. Watoto waanze kukaa mahali wapo kwa sababu huku si nzuri. Daraja imevunjika, hatuna namna ya kupita, usafiri imekwama. Watoto wa shule walikuwa wanakuja half term, hatuna njia. So kwa kilio chetu tunaomba serikali mtukumbuke, hata sisi wanaofanya biashara na kwenda kazi zetu imelazimika leo hatuwezi fanya kazi, hatuwezi enda biashara, hatuwezi enda ofisini, tumebaki barabarani. The resident asked the government through President William Ruto to take action and repair the bridge, saying that it is the backbone of trade in the area in Migori County. So naomba tu serikali yote, serikali ya juu na serikali ya county waweze kujadili na watengeneze hizi barabara. Hivyo tunaomba serikali watusaidie kutengeneza hii barabara ili tuweze kuwa na shughuli zetu. Kwa hivyo sasa hata kama kuna mgonjwa pande hii sasa hakuna vile anaweza kufika pande hii, kufika hospitali. Ni ngumu sana. Reporting for Mwangaza Prime News, Maureen Kimathi. With that report, we are now taking a short commercial break. But don't go far. We're coming back with more in a short while. Unatazama Mwangaza TV, tumaini lako. Welcome back. Now, police in Othaya have been granted 10 days to continue holding Sheikh Aid Ali over allegations of molesting 12 minors on diverse dates between 2022 and 2025 during madrasa classes. The Imam arrested in Kiserian Kajiado on Friday was arrested in Kiserian Kajiado on Friday as he evaded arrest and is accused of committing defilement, sodomy and indecent acts on children aged 5 to 14 years. In granting the request by the police, Principal Magistrate Sandra Ogot placed the Imam in the custody of Othaya Police Station until March 3rd, 2025, when the matter will be mentioned again before her. My heart is heartbroken today because of a case that was brought before my office in regard to indecent acts with 12 children. This is a case that pertains the perpetrator known as Sheikh Ustadh Eid Ali, who allegedly has been molesting the children since 2022 to November 2025. I have conducted interviews to the children so that I can assess whether this is the truth or it's not true. But it is true that he has been committing indecent acts to these 12 children. Not just 12 children, but even more heartbreaking is the case of his 2 children that he has also been committing these crimes to. These crimes include sodomy, defilement, masturbation, and other sexual related crimes, and even manipulation
and twisting the doctrines so that these children can feel at ease committing these indecent acts with him. The case came to my office in November 2025. The investigations have been going on because immediately this case was even reported to Othaya police station. He ran away. He ran away to places that he has been investigated and was later found in Kiserian sub-county. The children are from the ages of 5 years to 14 years. What's gender? All genders. The children from 5 to 12 years are of all genders. A new women-led funding aimed at breaking barriers to accessing funds opportunities for marginalized indigenous women has been launched, signaling a shift from traditional donor funding models. The initiative, dubbed NAPO Fund, a Maasai word for raising, adopts a trust-based approach where both formal and informal indigenous women groups can access resources while bypassing all laid-down protocols, including having a bank account, formal leadership, audited accounts, and other compliances. Hii pesa imekuja kudisrupt the space yenye zamani imekuwa mtindo. Pesa inapeangwa kwa mama, lazima uandike application, lazima wakuje waangalie kama uko na bank account, lazima waangalie kama uko na audit. Hii pesa ni tofauti kabisa. Hii ni pesa mama anasema sisi tuko na kikundi, hii kikundi nataka kuweka hapa maji, kuvuruta hii pipe. Hao wenyewe wanajadiliana hii pesa inatumwa aje. Na kwa sababu tuko na njia tofauti, kila mtu siku hizi ako na M-Pesa, tunatumia hao kwa M-Pesa, wanaamua pia kufungua account lakini si lazima. So hii pesa hiyo ndio tofauti. Na hii pesa ni ya wamama. So ni pesa mfukoni. Tunasema NAPO ni pesa ya wamama mashinani, NAPO ni pesa ya wamama kuingia mfukoni na pesa iweze kuwainua, waweze kuwa wamama wenye wanaweza tambulika na wamama wenye wanaweza heshimika katika jamii zote na katika pia jamii zao. Sisi wengi hatujui maana ya pesa. Wengine ni wafugaji, wanajua tu mali tu peke yake. Wajui maneno ya pesa. Saa hii bila tumeunda magroup tumejua maneno ya pesa. Bila tunafanyia, bila masomo yanaendelea, bila maendeleo inafanya. Hii pesa anafanya kazi. Ndio sisi wamama wa mashinani tunasema tunashukuru maneno ya pesa, bila tutapata tutafanyia hiyo kazi. Wamama wale wako mashinani, wale hawajawahi shika pesa kufanya kazi ile wanaendeleza, watapata hii pesa na matumai ya kwamba hii pesa itatumika kwa njia sawa na pia isaidie kuinua wamama, kwa sababu hao watu wametengeneza beads ama vitu nyingi ya kuuza, wamefanya biashara kidogo kidogo, yani kujaribu tu kupata hali ya maisha kuinuka, lakini mara nyingi wanalemewa kwa sababu ya climate change. Pesa inakusanyika kidogo, baadaye kunakuwa na drought, inamalizika, watoto wanatoka shule. Nafikiri ni celebration ama ni furaha, ni siku ya kujivunia na kujisikia ya kwamba tumepata pesa ile itatusaidia na itatuinua. With that report, we come to the end of our bulletin tonight. Many thanks for staying with us, and thank you to everyone who has made this a success. I am Daisy Paul. I'm Mwangaza for sign language interpretation. On behalf of the entire team, we wish you a good night.